41. Rajat bro, good morning bro. சவுண்ட் கம்மியா வச்சு பாரு, பொழந்துருவேன். அதிகமா தானே எனக்கு கேட்காம பாரு சவுண்ட். சாப்பிட்டா இப்பதான் bro சாப்பிட்டேன். நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? பெர்ஃபெக்ட் டார்க் ஆர்ட்ஸ் கண்டினியூ 75%. அப்ப போடா. மேக் லோகேஷ் வரன் ஹாய் ப்ரோ. குட் மார்னிங். குட் மார்னிங் இல்ல, குட் ஆஃப்டர்நூன் ரஜித் வரா. என்ன ஸ்பெஷல் சண்டே? என்னடா இது ஜக்கடா? ஆமாங்க, நேற்று இங்கே தாங்க லைவ் நின்று போச்சு. இங்கே ஒருத்தனுக்கு போயிட்டான் அவன். நீ என்னடி கடை வச்சிருக்க? Hello, sir. What do you sell here? என்ன வச்சிருக்க? I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. ஓ போஷனா? I can answer any questions you have சண்டே about the ஸ்பெஷல் town. சம்மர். அட பாயா. என்ன What do you have வச்சிருக்கான்? for sale? என்கிட்ட காசு இல்லை, சும்மா பார்க்குறேன். மேக்ஸிமம் 8 வருஷம் நல்லா வச்சிடும். I'll have no trouble selling this. Thank you. இது உனக்கு தான், இது உனக்கு தான். ஏய் ஓ நல்லா டிஃபென்ஸ் See ஆகி you again போகிறது. sometime. இருங்க சார், ஒரு பொருள் கிடைச்சது, அன்ஐடென்டிஃபைடுன்னு இருக்கு. அதை போயிட்டு நம்மளோட இதில் ஐடென்டிஃபை பண்ணி பார்ப்போம். எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு? ஐ இந்த இருக்கு. ஓகே கீரு கரெக்டா இருக்கு. ஓகே அதில் போயிட்டு தொப்பியாக தான் இருக்கான். ஓகே கிளாக்ஸ் இது போட்டா எஸ் அதிகமாகுது. ஆனால் ப்ளூ கலர் நல்லா இல்லை, எனக்கு கலர் மாற்றணும். இதான் வேணும். இவ்வளோ அதிகமாகுது. எங்கடா அது? கொஸ்ட் என்ன இருக்கு? பண்ற காசு வேணும், இதுக்கும் காசு வேணும். சரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இது போவோம். Lumos. டிப்பல்ஸ் வேணும் போட்டுருந்தாங்க. டுடே என்ன ஸ்பெஷல்? இங்கே நாங்கள் வெஜ்ஜு தான் ப்ரோ. நத்திங். டிப்பல்ஸோ காணும் தானே? டிப்பல்ஸோ இங்கே சுரக்கா குழம்புன்னு நினைக்கிறேன். பீர்க்கங்கா. பீர்க்கங்கா குழம்பு. நத்திங் ஸ்பெஷல். என்னடா 700 மீட்டரா?
அடடா. எங்கடா? ஓ வெளியே வரணுமா? ஓ ஹாக்ஸ் மேட்ல இருக்கா? ஓகே. என்ன மிஷினே தெரியலையே. வாங்க போய் பார்ப்போம். ஓ இவ அந்த பார்காரி. இல்ல பார்காரன். Hello there. Nice to see you. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. It seemed as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now. We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him. About Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. Oh. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Walking. Hello. Good to see you outside the castle. You too, Amit. ஓ இதுக்குள்ளயா? Welcome to the Hog's Head. Any empty seat is yours. Revelio. Hey. Can I help you with something? Hello, Lodgok. Sirona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Sirona trusts me, and she said she thought our interests may be aligned. Well, if Sirona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn.
Gather whatever supplies you may need and meet me near the witch's tomb. Okay. ஏன்டா போட அந்த பக்கம் இதுக்கு இங்க இந்த கேட் வச்சிருக்கானுன்னு தெரியல. I'm ready. Good. There's no time to lose. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind sees things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Uncle, one uncle. Uncle, போலாம். வாடா. என்ன பண்ணான்னு தெரியலையே. சரி அப்புறமா பார்ப்போம். மிஷின் முடிப்போம். இங்கே ஏதோ மின்னுது. Ah, and there it is. The witch's tomb. Oh, dreadful looking place, isn't it? Revelio. Mushroom bore kalam. I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. I will remain here, eagerly awaiting your return. Please. வரேன்.
Revelio. It's sealed. Moths. Curious. Lumos. ஓ Revelio. நான் ஒரு அந்த இதை கொண்டு வந்து வைக்கணும் இங்கே இருக்கா Lumos. போலாம் உட்கார் Revelio. Alan's beard. Lumos. என்னடா இடம் அது கொடூரமா இருக்கு This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Lumos. ரெண்டு தான் இருக்கு இன்னொன்னு அந்த பக்கம் இருக்கு நினைக்கிறப்போ Revelio. ஆமா அங்க இருக்கு Revelio. Lumos. வா போலாம் I have a feeling I'm not alone here. யாரா நீங்க ஆடா பாப்பா வர மாதிரி இருக்கு They're certainly persistent. இவனை அடிக்க முடியல இவனால Revelio. கேட்டு தலையை வச்சு நான் என்ன பண்றது Lumos.
Lumos. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Lumos. Revelio. Revelio. என்ன பண்ணனும் தெரியல. Lumos. இந்த ஒண்ணு தான் வைக்க முடியுது. வச்சிட்டேன். Oh. Lumos. Okay. Oh, இவ்வளவுதானா? வச்சுக்கோங்க. இங்க வாங்க. நீங்க வாங்க. போங்க. ஓ, இதுக்கு தான் டிப்பல்ஸோவா? Lumos. Confringo. Revelio. Lumos. இது வேற. இந்த டெக்னிக் ஒர்க் ஆகாமன்னு தெரியல, ட்ரை பண்ணலாம். Need to get that platform. But how? Reparo. ஆகல. இது பண்ணா வேலை செய்யாத போல. Lumos.
என்னடா ஒண்ணுமே இல்ல. Lumos. வச்சுதான் ஏதோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ காட்டுது. ஆனா என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. வாக்க. Perhaps accurate. Revelio. இங்கயா? சரி, இது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். இன்னும் புரியல எனக்கு. அப்புறம் பாப்போம். What's that hanging there? Looks precarious. Down I go. No other way. Lumos. Lumos. ஓகே, அங்க அவ்வளோதான். Revelio. இங்க ஒரு பெட்டி காட்டுது. ஓ, அது இந்த பெட்டியா? அங்கதான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா. அடே, என்னடா மேல வந்துட்டேன். இதுல போனா மேல போகுதுங்க. இப்ப இந்த பக்கம் தான் போகணும். நான் அதான் அங்க இருக்கும்னு நினைச்சு போனா மேல போகும். Revelio.
என்னடா ஒண்ணுமே ஆக மாட்டேங்குது. மம்முட்டி வெல்கம். மந்திரப்பள்ளி உங்களை வரவேற்கிறது. ఎందుకు పుట్టండు Lumos. lo pegó. டோர் எங்க இருக்கு? ஓ டோர் அங்க இருக்கா? வா நீ ஒண்ணு ஐயா நீ இப்போ எப்படி நான் டிப்போல்ஸ் அடிக்கிறது இங்க நின்னுட்டு? ஜாலியா இருக்கேன். நீ பார்த்தா எப்படி தெரியுது? ஜாலியா இருக்க மாதிரி இருக்கா? இருக்கும்யா உனக்கு, ஏன் இருக்காது? This looks even more complex. Lumos. இங்க இருக்கிறதா எடுத்துட்டு போயிட்டோமா? ஏய் என்னடி பண்ற? ஏய் Lumos. ஓகே இங்க இப்படி ஒன்று இருக்கு. கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கைஸ். பாருங்க. Making this spin ought to raise that platform. That must be it. Lumos. ஓ இங்க விட்டுறேன்னா இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதை எடுத்துட்டு போய் இந்த பக்கம் வந்து ஏறுது இது. ஐயோ போயிட்டியாங்க? சரி இறங்க இறங்க இறங்க. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நான் இது மேலே ஏறி Lumos. அப்படி பிடிச்ச பார்த்தீங்களா? சுத்தினே இருந்தீங்க கொஞ்ச நேரம். The witch's final resting place. Lord Gok said the helmet was in her sarcophagus. கொஞ்சம் சாப்பிட்டேன். The dead
dead ash நம்ம winder. போறா தரீங்க Your கொஞ்சம் compatriots காசு must have made off with the helmet. Lodgok won't like this. Better show this to Lodgok. There must be some sort of mechanism for this doorway. Lodgok, the sarcophagus has been raided. I found no helmet, only a dead ashwinder. Damn, they got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. இங்கேதான் ஒன்று காட்டுது. ஐயோ இங்கேயா வரலப்பா, சேர்த்தேன். There they are, the ashwinders. சண்டை போட்டுக்கிறானுங்க யார் கூடயா? Made a grave mistake. Incendio! You're going to regret that. அதுவும் போட்டு தள்ளிடுறவனா? போட்டு தள்ளி அடிங்கடா, அதை வேக மாட்டீங்கடா, என்னடா அப்படி பாக்குறீங்க? Expulso! 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 உனக்கு தம்மி போல இருக்குது. Roll, வெளியே வா. ஓய் நீங்க செத்து போயிட்டீங்க. Revelio. Internet or the cut.
எங்க இருக்கு? Revelio. That's it. This is for Rookwood. Oh, what's the line? எங்கடா வரலையேன்னு பார்த்தேன். Reductor. Incendio. Reductor. Tiger, Fringo. And in the clouds. You will pay for your deeds. I'm just warming up. Wait till Sebastian hears about this. An ash one. There's no telling what lies in wait for me in there. எடுத்துட்டு வந்துட்டேன்டா. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile. Remarkable. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Oh, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Revelio. Balance. Use all. கட்ட மாத்துவோமா? இன்னும் நல்லா தான் இருக்கு. இது இருக்கட்டும். Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can.
என்னடா இத்தனை நிமிஷம் தரீங்க வெயிட் பண்ணுங்கடா I've ஒவ்வொன்றா not heard கொடுங்கடா from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? 4 மிஷின் வந்திருக்குங்க மெயின் மிஷின் ஒரு 2 தான் வந்திருக்கு ஓ சைடு மிஷின் முடிக்க போலாமா கைஸ் ஆக்ஸ்மேட் இப்போ எதுக்கு புட்டண்டோ புட்டண்டி மேனே நான் வந்து எதுக்கு புட்டண்டோ Imagine how inconvenient travel was before I invented flue power. எதுக்கு கூப்பிட்டா இவ்வளோ ஒரு மிஷின் இருக்கு இங்க ஒரு மிஷின் இருக்கு வந்தாலே பாப்போம் Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? பார்த்தேன் I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something. I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stayed with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. அங்க போய் பார்த்துட்டு ஏதோ வாங்கிட்டு வர சொல்றான் என்ன போறேன் I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Revelio. பறந்தே போயிடுவோம் வெளியே போய் தான் பிறக்க முடியுமா என்னது பூனையா Lumos. நான் பறந்து போறேன்டா This place has seen better days. Upper Shane Bardolph thought dark magic was the answer. Hi. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Hello, Mrs. Sprottle. Actually, Serona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Serona, a gem. Has been for as long as I've known her.
She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aiden used to collect hawk lumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawk lumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. I can certainly try and find some for you. That would be wonderful. I'm worried about the travelling vendors and would love to get them more Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aiden took ill when he was collecting hawk lumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk lumps and collect the box of letters there. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk lumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. Welcome to Upper Hogsfield. Charming hamlet. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Finally, if my talent's this. இதுக்குள்ள போணுமாப்பா? Better have a look around. See about the hawk lumps and the box of letters. Getting there. Just a few more hawk lumps to harvest. Almost there. One more hawk lump to harvest. Ah, that's all the hawk lumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Revelio. நீங்க ஒண்ணும் இல்லையே, எவ்வளவுதானா? அவ்வளவுதான். ஓ, லெட்டர் மட்டும் எடுக்கணும். ஓகே. Either I'll have to fight that troll or avoid it altogether.
That was a close one. Your health இல்ல guys. போய் health செய்யணும். Revelio. Yeah. Okay. This must be Sirona's box of letters. I think that's everything. Sirona will be glad to have this back. Okay, அவளுக்கும் இது எடுத்தாச்சு நமக்கும் இது எடுத்தாச்சு. I should find Mrs. Sprottle. She'll be glad to get these hall clumps. I should investigate. Bardo Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. Hello, Mrs. Sprottle. I have good news. I was able to harvest some hall clumps for you, and I found Sirona's box of letters. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. And Sirona will be delighted to have those letters. How kind of you. Now you be careful heading back to Hogsmeade. I should take this box of letters to Sirona. She'll be glad. டெக்னிக் வச்சிருக்கோம் நாங்கலாம் தெரியாது. இப்ப மறந்து போகும் பாரு இப்போ. அப்படியே Hello, Sirona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hall clumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aiden. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. நான் போய் போஷன் செய்றேன். எதுக்கு புட்டண்டோ புட்டண்டே. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. என்னடா இது? Perfect for gathering and transporting beasts. Oh, okay. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howin said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can, on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area, so perhaps the beasts will be safer with us than out there on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along then. நான் வந்ததே ஒரு விஷயத்துக்காக எங்கடா கூட்டினு போற நீ? Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or...
I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. That was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Lumos. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially... It will be nice to keep them. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in... All right. No need to be difficult. I mean you no harm. You got one! Good sting. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Lemons. There. I'm not going to hurt you. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there.
Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Settle yourself. I mean you no harm. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Uh-huh. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. போலாம் போலாம் நல்லா இருக்குது பார்க்க. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Oh! Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some.
Most excellent. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. இதுல போயிட்டு இவ்வளோ இருக்கு அப்கிரேடு. That came out nicely. I should show Deke. I used the enchanted... Wonderful. You will. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beast you... Thank you for your help, Deke.
It's like a place right out of a storybook. You made it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. This way. புரியல. Sebastian used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stays out. Here we are. My sister should be just inside. இருமாப்ல 2 நிமிஷம் ஆடிட்டு வரேன். கிளம்புறீங்களா வாங்க. மேல ரெண்டாலாம். Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. அவன் என்னடா பண்ணா? அவன் ஒண்ணுமே பண்ணலையடா. அவனே என்ன திட்டுற? I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. It's not the... Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go up. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot... Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help. சரி நான் ட்ரை பண்றேன் அவன்கிட்ட சொல்றேன். I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Yep. I wish you well. எந்த கேம் சொல்ற? நைட் ஆஃப் தி டெட். நான் ஹாக்வர்ட்ஸ் நினைச்சிட்டேன். That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her.
I'm so sorry. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian is faring. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ortada Ranrock pergi. knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only that wizard is... Why can't I hit you? I don't have time for this! Hello? What's that? Who's there? I won't rest. You've made your last mistake. Are you sure you how nice? You'll pay for that. You are postponing me. Such arrogance. No! Little moon calf. Get this over with. What? I confess, that was a bit more than I'd bargained for. Eதுக்கு புட்டண்டோ புட்டண்டி நேவம் எதுக்கு புட்டண்டோ கிண்ணி முத்த தம்மல்லே சுப்பேஸ்தானோ ஐய் இதென்னது ரிப்பேர் பண்ணலாம்
பழையபடி ஆயிடுச்சுப்பா. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stab. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Seems an awfully violent response to a child wandering by. My thoughts exactly. Might be the only way to learn what type of magic harm. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Revelio. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Revelio. It might be worth taking a closer look at the house itself. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. The house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Sebastian, over here. Do you think this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks... This was intentional. Lumos. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor, hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section, with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not... They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It all has to do... Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts, where you ended up via a port key. And now you've been witnessing memories left... Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it? When you for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Expelliarmus! Incendio! Huh, a stairwell.
Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Lumos. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Lumos. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Lumos. 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 No. Revelio. Lumos. இன்னும் போக மாட்டேங்குது. Expelliarmus. Confringo. Lumos. ஓ இங்க இருக்கா? Confringo. Lumos. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange. Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I knew you weren't telling me. I'm not entirely sure, but the Keepers have said that it's... And you can wield it? I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic. Are you telling me that goblins may be wielding? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through... Wait. We can get straight to the Undercroft from here. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? I'm tempted to hold my breath. Undercroft. வந்துட்டேன் ராதபரா. Why would the door lead us here? Sebastian, look. என்னது? பாதிதான் இருக்கு. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look.
Revelio. இது இந்த டோர் லாக் மாதிரி இருக்கு. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. I'll be in touch. Till then. இது இன்னும் நிறைய இருக்கு போல. Revelio. ஐயா ஏதோ மெசேஜ் இருந்தா மீட் மீன் ஏதாவது ஆஃப்டர் டார்க் டு நாட் டெல் எனிவன். இன்னும் 2 மிஷன் இருக்கு. சூப்பர்மேன் மாதிரி டாச் பண்ணிருக்கா. 10க்கு தான் தூங்க போனேன்னு. அது சரி, கரெக்டாக டைமுக்கு தூங்கி எந்திரிக்கிறது இல்லை. அப்புறம் என்ன ப்ரோ நீங்க? இதுக்கு என்ன வேணும்? விங்கார்டியம் லெவியோசா. அதுக்கு என்ன எடுக்கணும்? விங்கார்டியம் லெவியோசாக்கு மேண்ட்ரேக் இல்லையே. மேண்ட்ரேக் வேணுமே. சைடு மிஷன் முடிச்சாலும் வந்துன்னே இருக்குது. டிஃபெண்டோ விங்கார்டியம் லெவியோசா. மேண்ட்ரேக் இப்போ என்கிட்ட மேண்ட்ரேக்கோட சீட்ஸ் இருக்கா இல்லையா? Come on in. Oh, not so fast. You need to tread carefully in here.
venomous tentacula. Mandrake அடிச்சிட்டாம்பா. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. இன்னொன்னு வேணுமா? ஒன்னு தான் வச்சிருக்கேன் நானு. சைமல்டேனியஸ்ல ரெண்டு யூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க போலயே. Hope you're not here for a knotgrass sprig, because I'm not entirely sure I have them in stock. But your things will be safe with me till they're sold. Then you'll have to make do with money. Hey. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Bro, get blueprint instead. Potion இல்ல bro இது. Potion blueprint அது potion blueprint வாங்கணும் ஆமா. அந்த இதுக்கு விங்மேன்ல வியூஸா அவன் மொத்தம் தான்க்கறான். என்னந்து அடிக்கிற? enemies இங்க ஒருத்தன் கீழே விழுந்துட்டேன் நானு. எங்கடா போனோம்? எங்க இருப்பானுங்க எனிமீஸ்? Assignment's all finished. Confringo. அவ்வளவுதான். Hey, garlic. Hi. For you. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணவா? டேய் லைவ் போட்டுனக்கறேன் நானு. இஸ்கா லைவ் போடவா? கார்லிக்க பார்க்கணுமா? See you again. பைத்தியக்காரன்.
நான்லாம் முடிச்சிட்டு மிஸ் இது வாங்க இது இதுக்காக வந்திருக்கேன் ஸ்பெல்லுக்காக வந்திருக்கேன் என்னது I've completed my assignments, Professor. அசைன்மென்ட் Pleased முடிச்சிட்டேன் to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. லைவ்ல கேக்குது மியூசிக் என்ன மியூசிக் கேக்குது லைவ்ல சும்மா பாடே Well done! Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. பை சும்மாடா ஆளா இருக்கு இந்த மிஷின் இருக்குடா எனக்கு எங்கடா இருக்கு விங்கார்டியம் லெவியோசா இங்க இருக்கு Great, that for you in the next room. என்னது இன்விசிபிள் போர்ஷன் தண்டர் ப்ரூ போர்ஷனுக்கு காசுக்கு வேணுங்கிறான் அழகா மாறலாம் எனக்கு வேணாம் அஸ்ட்ரானமி கிளாஸ் இன்விசிபிலிட்டி போர்ஷன் இருக்குல்ல என்கிட்ட இல்லையா ஓ நான் செய்யறதுக்கு இல்லையா என்னடா பண்றேன் அம்மா நல்லா இருக்கா ப்ரோ அந்த கேம் வேற சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ கேம் இவ்வளோ பெரிய மேப் இருக்கு ஐயோ டெம்ப்ட் பண்றான் ரெண்டு பேரும் இருக்கடா என்னடா இது அப்ரோ ஹாக்ஸ் தின்னு அடா இவ்வளோடா இருக்கு நான் சாப்பிட்டா வயிறு கிழிஞ்சிரும்ல ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ வந்து எங்கிட்ட இப்போ எனக்கு என்னன்னா இந்த மிஷின் போனா அழகமரா கிடைக்கும் இது போனா ஏதோ அப்பியரன்ஸு இதுக்கு அந்த ஆர்த்தரோட மேப்பு அதை கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு என்கிட்ட இது இல்லை அந்த மிஷின் நம்ம இல்லடா ஓப்பன்லாம் இருக்கு இப்போ எனக்கு என்னன்னா இந்த ஸ்பெல்லு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தண்டர்புரி போர்ஷன் வேணும் அதுக்கு காசு வேணும் அது வேணா அப்புறம் போவோம் இப்போ வந்து என்ன பண்ணனா செபாஸ்டியன்ட்ட பேசலாம் இல்லைன்னா அந்த அழக மரம் இல்லை அந்த 3 இருக்கு எது போகலான்னு தெரியல யோசிச்சுக்கிறேன் விற்கிறக்கெல்லாம் இப்போதான் விற்று அந்த மேண்ட்ரேக் அதெல்லாம் வாங்கி இப்போதான் அந்த விங்கோடம்ல விவசாயம் முடித்தேன் சரி இப்போ இந்த எது போகலாம் அந்த 3 மிஷின் இருக்கு இந்த மேன்விக் இந்த மூன்ஸ் டேல் ஆஃப் ராவோல்டு இந்த ஷேடோ அவன் போய் திருடிட்டு வர சொல்லுவான்டா அதை அப்படியே ஒளிஞ்சு எவ்வளோ தூரம் பக்கத்துல தான் இருக்கு ஓடிப்போம் மேலே போ ரைட் இது லெஃப்ட் ரவுண்ட்
யூட்டிலிட்டி ரூமா ரூம் ஆஃப் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டேன் ஏன்டா அது எடுக்காம இவ்வளோ தூரம் வந்திருப்பேன் இங்கே பாடுறா ஸ்பெல்ல பாடுறா 12 மணி நேரம் ஆடிட்டேன்டா கேமு நான் சைடு மிஷனோட ஆடி நிற்கிறேன் அதனால ரொம்ப டைம் ஆகுது Yes, I told you. You're very நானும் மறைவேன் எங்க பாரு மறந்துட்டேன் How offensive. They're fine, a genius. Happy now? நானும் மறைவேன் This disillusionment charm is superb. அவட்ட மறந்து சீன் போட்டுனக்கறா ஏய் அங்கிள் அங்கிள் மூன் நிலா அங்கிள் Oh, greetings. Any luck removing some more of those demigods? அதெல்லாம் பண்ணல I actually have some moons for you. Oh, thank you. The fewer of these statues I see, the better. You keep your eye out for others, and I'll teach you more about Alahomora. உன்னை எடுத்துட்டே வரலடா ஈரவன் கேப் எங்க Where should I இருக்குடா look for more demiguise statues and moons? All of my usual haunts, which incidentally have now become quite haunting. Here in the castle, in Hogsmeade, and believe it or not, in some of the surrounding hamlets. Oh, my tormentor is nothing if not thorough. Kept me from all my usual engagements for an eternity now. நான் பார்க்கறேன் கடச்ச I'll கொண்டு keep வரேன் an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor, especially since they can only be collected at night. 9 டேய் அப்பா நைட்டு தான் கண்டுபிடிக்க முடியுது அப்படியே படுத்து தூங்குமா வெளியே இதாகட்டும் Hello, Mr. Moon. Oh, I'm sorry to say. Oh, how unfortunate. I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. மூன் செங்கடா போய் எடுக்கிறது இவனுக்கு இது என்னது ஓ வெளியே இருக்குமா இதெல்லாம் மேப்பா ஐயோ என்னது இவனுக்கு 3 இப்போதே கண்டுபிடிக்க முடியாது நான் கண்டுபிடிச்சேன்னா 9 வேணும்டா எனக்கு தேடணுமே மேப்லயும் காட்ட மாட்டேன் நான் போய் தேடணும் போல அதுக்குள்ள கொலை போக முடியாது குப்பை வேணா போகும் அங்க இருக்குது ஓட்ட இதுக்குள்ளவோமா என் மனச குழவி இதுக்குள்ள எப்படிமா போக அவன் கிடக்குறான்டா அவனுக்கு எதுக்குடா போட அப்புறம் குடிப்போம் 3 சரி வேலை 2 விளாடலாமா இப்படியா எப்போ வந்துருச்சு You, my young friend. Nada? Oh, நீதான் பேசுனியா?
மறந்து போவேன் நான். Lumos. ரைட்டா இதுவா Take your time. ரைட் இதான ரைட். Plenty of wonderful books to stoke a curious mind like yours. இது இன்டராக்ட் காட்டுச்சு. ஓ படிக்கட்டா? ஏடா படிக்கட்டுக்கு சுவிட்ச் எங்கடா அங்க வச்சிருக்க பைத்தியக்காரனே. போம்ல. வா. Mine now, demi guys. திறக்க முடியாதா? ஓகே. இல்ல இது எப்படி உட்காந்து தேடினே இருக்க வேண்டியதா எல்லாத்தையும். இங்க ஒன்று பறந்துட்டு இருந்ததுடா. Revelio. சும்மா உள்ள போலாம். ஆமா நிக்க மாட்டேங்குது. ஏன்டா ஜாய்ஸ்டிக் நிக்க மாட்டேங்குது, ஆடினே இருக்குது. இது அனலாக்கு. அவ்வளோதான் ப்ரோ, நம்ம வீடு ப்ரோ இது. ஏய் கஷ்டப்பட்டு பெட்டியெல்லாம் உடச்சோம், எதாவது கொடுங்கடா. அவ்வளோ போன பைத்தியக்காரங்களா. இப்போ என்ன வித்துறான். கதவு தடி. நீ என்ன வச்சிருக்க? தியா க்ளவுஸ் கிடைக்குது பார்த்தியா? இதுதான் வரணும், இதுக்கு மேலே எடுத்துக்கலாம். இதுதான் இங்கே போட்ட இதுக்குள்ள இதுக்குள்ள போட்டேன். என்னடா ஜூஸ் குடிச்சுன்னு போறேன். டாடா நல்லா வச்சிருக்கு கீழே. என்னடா அது? தெரியுது காட்டுது காட்டுது. மறந்து போப்போம், மறந்துட்டு சிப்ஸ் சாப்பிடும். பாய் பாய். திருடாண்டா நானே பிச்சைக்காரன்டா. சரி வச்சுக்கோ. என்னது என்னடியா இந்த கேப்பா? யார் அந்த வழினா புரிஞ்சு எப்படி போறது? 4 ரோடு பிரிவு. நேரா லெஃப்ட்ல திரும்பினா எனக்கு புரியல என்னது.
ஏய் பிபின் ஏதாவது வச்சிருக்கியா? இரு வந்து வித்துட்டு வந்துடலாம் இல்லாத We have everything a young ஓ student might need when it comes to potions. பேசாத. Have a good look around. டேய் இதுன்ட்ட ஒரு அந்த இல்லடா இது மட்டும் தான்டா வாங்குறேன் நானு. போஷனா எனக்கு இது வாங்குற காசு வேணும். அப்பதான் உனக்கு அடுத்த ஸ்பெல் கிடைக்கும். சரி நான் வரேன் பிபின். I hope to see you again. Farewell for now. கடைகள் ஓட மாட்டான்டா. அதான் குதிச்சு போலான்னு பார்த்தேன். இந்த ரூமா இதுவா? Alohomora. Revelio. Revelio. Lumos. லைட் போட்டு திருடணும் அப்புறம். கீழே சைடு மிஷின் இருக்கு. நான் எடுக்க மாட்டேன். இல்லை போற காசு எடுத்துக்கலாம். என்ன கடை இது? ஓ பீரு கடை இவ்வளோதா? சினோரா மாம்பழ வயசு. சினோரா டார்லிங். சரி நான் போறேன். இந்த வீடா? இதுவா? இது இவனுதுடா. You're back. Nice to see you again. எதுடா? இதுவா? இது லாக்டா இது? சரி வீட்டுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். செஸ்ட் வச்சிருக்கான். ஏதோ ப்ரூம் அப்கிரேட் தருவியா? நல்லா கிடையாது ஒன்று. Thanks for stopping by. Hope to see you again. வரடே. Revelio. ஆமா இந்த பாரு தான். தானே எப்பா டேய் போடா. எனக்கு வேணாண்டா. எனக்கு அந்த 3 வேணாம். எனக்கு அந்த 3 வேண்டாம். நான் அப்புறம் கண்டுபிடிச்சுக்கிறேன். நான் இது பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடறேன். விட்டுரு. மிஷினா தான் எல்லாம் போர் அடிக்குது. எவ்வளோ நான் தேடி எனக்கு அது 3 மிஷின் பண்ணா வேற ஏதாவது கிடைக்கும். இன்னும் 9 தானே, பிரச்சனை இல்லை. லொகேஷன் பார்த்தா எடுத்துருவேன். Become an great call. You should find out what this about.
எடுக்க மாட்டேன். இன்னும் 2 மிஷின் இருக்கு. எதுக்கு போலாம்? எது பெரிய மிஷின் எது பெரிய மிஷின்ஸ் எது போவோம். நீயே இப்பதான் நீ இதை பார்த்து கண்டுபிடிக்கிற. நான் எங்கன்னு போய் தேடுறது ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு. பிரச்சனை இல்லோட நான் பாத்துக்கிறேன். தண்ணி Lumos. வரக்கும் ராசாலியே 16 எது நான் பர பீஸ்ட் இன்னும் அதெல்லாம் வரல. இன்னும் வரல. என்னடா இங்க ஒரு வீடு இருக்கு. என்னடா வீடு இது? இங்க இருந்து சைடு இருக்கு. ஆனா பண்ணலாம். நான் லைவ் முடிக்கிறேன். 2 மணி நேரத்துக்கு மேல ஆச்சு. இந்த கேம்ல 2 மணி நேரத்துக்கு மேல போட்டா எனக்கு போர் அடிக்குது. கைஸ் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு 3 மணிக்கு ஆரம்பிச்சோம்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய லைவ் இருக்கு. ஃபன் கேம்ஸ் நிறைய ஆடலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். வாடா ஃபாரஸ்ட் எடுத்துட்டு ஃபாரஸ்ட் ஆட போறோம். ஏன் ஃபாரஸ்ட் ஆடுவோம் வாங்கு. ஃபாரஸ்ட் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு. அடுத்து நாங்க ஃபால் கைஸ் ஆட மாட்டோம். இது ஆடுவோம். ஆனா ஹியூமன் ஃபால் ஃபிளாட் அதனால கூப்பிட்டா நைட்டு இப்போ வேலரண்ட் தான் ஆடுவேன். ஸ்டார்டிங் வேலரண்ட் தான் போட போறேன் நான். 3 மணிக்கு ஒரு 3:30 போட்டேன்னா ஒரு 6 வரைக்கும் ஆடுவேன். நல்லா இருக்குங்க. வேற கூச்சு போயினுக்கிறேன். கைஸ் ஓகே கைஸ் ஒரு 3:30 கிட்ட நான் வந்து இது போடுறேன். 3:30க்கு வேலரண்ட் ஆரம்பிச்சுட்டு நம்ம அப்படியே கன்டினியூ பண்ணலாம். அந்த வரைக்கும்